Great vessels of the chest. Aorta is the largest artery in the body, arises from the aortic orifice at the base of the left ventricle with inflow via the aortic valve. It composed of three segments: ascending aorta, aortic arch, and descending aorta. Ascending aorta begins at aortic valve at the level of lower border of third costal cartilage. Ascend anteriorly and to the right, passing over the right pulmonary artery and right main bronchus. It lies within the pericardium. Above the aortic valve, there are three localized dilatations called the aortic sinuses, from which arise the coronary arteries. This is the aortic valve and the sinuses with ascending aorta. Aortic arch. It passes posteriorly and from right to left, anterior to the trachea and arch over the left main bronchus and pulmonary artery to lie to the left of the body of T4. It gives three branches to the head, neck, and upper limbs. These branches are the brachiocephalic trunk, left common carotid artery, and left subclavian artery. Variation is common in the branches of the aortic arch. The normal pattern seen in 65% of subjects. In 5% of subjects, the left vertebral artery arises directly from the aortic arch between the origin of the left common carotid and the left subclavian arteries. In 2.7%, have a common origin of the left common carotid and subclavian as a left brachiocephalic artery. In 2.5%, the left common carotid arises from the brachiocephalic artery, which is called the bovine arch. In 0.5%, an aberrant right subclavian artery arises distal to the left subclavian artery and passes to the right, posterior to the esophagus. Rare variation is that the right common carotid and subclavian arteries arise separately. Very rarely, the common carotid is absent, so that the internal and external carotid arteries arise separately from the aortic arch on one or both sides. This is the normal arch, brachiocephalic trunk, left common carotid artery, and left subclavian artery. Three main branches. This is called the bovine arch, when the left common carotid artery arises from the brachiocephalic trunk. So we will see only two branches arise from the aortic arch: brachiocephalic trunk and left subclavian artery. Here the vertebral artery, left vertebral artery, arises separately from the aortic arch between the origin of the left common carotid and left subclavian artery. The aberrant right subclavian artery arises distal to the left subclavian artery and then passes to the right posteriorly. The following arteries may also arise from the aortic arch: one or both bronchial arteries, thyroidea artery, inferior thyroid artery, internal thoracic artery. Descending aorta. It passes inferiorly through the mediastinum to the left of the spinal column and continues down through the diaphragm into the abdomen at the level of T12. This is the descending aorta passing through the diaphragm at the level of T12. Its branches. 9 pairs of posterior intercostal arteries from its posterior aspect, from 3rd to 12th intercostal space. 1 pair of subcostal arteries, bronchial arteries, 1 right bronchial artery and 2 left bronchial arteries. 4 to 5 esophageal branches arise from its front. Mediastinal branches. Phrenic branches for upper part of posterior diaphragm. Pericardial branches to the posterior pericardium.
This is the descending aorta and its branches. Aortic isthmus is the junction of arch of aorta and the descending aorta. Its importance. This is the most common site that is liable to injury in a blunt trauma as it is fixed. It is the site of ductus diverticulum, which is an anatomical variant that should be differentiated from an aortic traumatic pseudoaneurysm. This is a CT scan and a conventional angiogram show in this axial section and sagittal section the site of the aortic traumatic pseudoaneurysm in the aortic isthmus. Here in the sagittal section we see its irregular sharp edges. وطبعا راح نستفاد من الهيستوري of the patient اللي يعطينا اكو history of trauma to differentiate it from the ductus diverticulum, which is a normal variant seen at the aortic isthmus. We see its rounded, smooth, regular outline. This is the true aneurysm, يعني مو pseudo aneurysm, in the posterior wall of the descending aorta. Subclavian arteries. The right subclavian artery arises from the bifurcation of the brachiocephalic artery, which arises from the aortic arch. Left subclavian artery arises directly from the arch of aorta at the T3-T4 disc space. At the lateral border of the first rib, the subclavian arteries become the axillary arteries. This is the brachiocephalic trunk which give the its يعني branches. هذا اللي راح هو يكون subclavian وهذا هو right common carotid artery. The left subclavian arises directly from the arch. Pulmonary arteries. The pulmonary artery receives the deoxygenated blood from the right ventricle and deliver it to the lung for gas exchange to take place. The pulmonary arteries begin as pulmonary trunk, a thick and short vessel, 5 cm long. It's separated from the right ventricle by the pulmonary valve. The trunk is located anteromedial to the right atrium, then continuous upward, overlapping the root of the aorta and passing posteriorly. It divides into right and left pulmonary arteries at T5, T6 level. The left pulmonary artery is higher, shorter, and smaller than the right pulmonary artery. Pulmonary veins. They receive oxygenated blood from the lung, deliver it to the left side of the heart to be pumped back around the body. There are 4 pulmonary veins which drain into the superior aspect of the left atrium on its posterior surface. This is the right and left pulmonary veins. Superior vena cava. Superior vena cava receives the deoxygenated blood from the upper body, formed by joining of the brachiocephalic veins behind the junction of the first right costal cartilage with the manubrium. It travels inferiorly at right side of superior mediastinum until joins into the superior portion of the right atrium at the level of third rib. Its only tributary is the esophagus vein, which enter its posterior aspect just above the upper limit of its covering sheath of pericardium. Tributaries of brachiocephalic veins. Internal thoracic veins, inferior thyroid veins, left superior intercostal veins. We see here the superior vena cava, which is formed by the meeting of the left brachiocephalic and right brachiocephalic veins, which in turn formed by the union of the right internal jugular and right subclavian veins, here left internal jugular and left subclavian vein, with its only tributary, the esophagus vein.
which enter its posterior aspect. Inferior vena cava. Inferior vena cava receives deoxygenated blood from the lower body, delivering it back to the heart. It travels through the abdomen, then passes through the diaphragm, entering the pericardium at the level of T8. It drains into the inferior portion of the right atrium. This is the inferior vena cava. خلصنا theory. راح نبدي بالradiology of the great vessel of the chest. Conventional radiograph, CT scan, echocardiography, MRI, angiography. Conventional radiography. It is the initial screening examination in the cardiovascular system. We ask the patient to take maximum inspiration. The routine view is the PA and lateral view. PA view. Items to be evaluated. Silhouette sign, cardiothoracic ratio, great vessels and heart, which form the characteristic contour of mediastinum in PA view. Hilar structures, each hilum contain major bronchi and pulmonary vessels, which arrange asymmetrically. Right side in the PA view. From above downward, brachiocephalic veins, superior vena cava, right atrium, terminal part of inferior vena cava. Left side from above downward, subclavian vessels, mainly the artery. Aortic knuckle, formed by the posterior part of the arch, prominent in older people. يعني باليانج مو دائما تكون يعني بالوضوح اللي عند older people. Aorta pulmonary window is an airspace below the aortic knuckle. Failure to identify this indicate a pathology. Left ventricle, which form the majority of the apex of the heart. This is the left side in the PA view. The base of the heart formed by the right ventricle. Note, left atrial appendages does not contribute to the left heart border in normality. Pathological straightening of the left heart border occurs secondary to left atrial appendage enlargement as part of rheumatic mitral stenosis. The pulmonary arteries and veins form the densities of the hilum on the frontal chest radiograph. This is a PA view of the chest. On the right side, we see the shadow of the superior vena cava, right pulmonary artery, descending pulmonary artery, right atrium. And in the left side, we see the aortic arch, descending aorta, and here the aorta pulmonary window, which is air space, يعني تكون convex, ما بها prominency here. إذا نلقاها تكون يعني striatal edge أو تكون يعني بها bulging convex فمعناها أكو pathology. Left pulmonary artery, left atrium, left ventricle معذرة, left ventricle and the base of the heart, left ventricle. Here we see the shadow of the ascending aorta, aortic arch and the descending aorta. Lateral view. Ascending aorta not seen in the lateral view. Arch of aorta seen as smooth curving shadow from anterior to posterior side. Inferior vena cava seen just posterior and inferior to the left ventricle as a linear soft tissue shadow leading into the heart. Left pulmonary artery seen as curvilinear shadow just below the aortic arch. Right pulmonary artery seen in face down as an oval soft tissue structure anterior to the bronchus intermedius and below and anterior to the left pulmonary artery. Lateral view of the chest. This is the shadow of the aortic arch. قلنا الاسcending aorta هنا ما نقدر نشوفه فهذا aortic arch
والليفت pulmonary artery وبرونكس intermedius راح نشوف يعني in front of it ويكون المستوى مالته anterior and inferior left ventricle هو right left pulmonary artery هو right pulmonary artery left atrium right ventricle left ventricle shadow of inferior vena cava entering the heart. CT scan. Contrast is usually needed for adequate delineation of intrathoracic vascular structures. We need mediastinal window for great vessels. We have 3 windows in the chest اللي هي soft tissue window, bone window and lung window. طبعا للجريد vessel هي تعتبر soft tissue فنستعمل soft tissue window أو mediastinal window. هنا أنا من نجي أريد نتبع البلاد فيسل of the chest راح يكون اللاند مارك اللي نبدي من عنده هو aortic arch. فالaortic arch يكون at the level of T4 is our anatomic landmark. At its level we identify the superior vena cava to the right and the trachea and esophagus posteriorly. هذا الليفل اللي احنا هسه جايين عليه اللي هو level of T4 level of aortic arch. فنشوف هنا هذا ال superior vena cava يصير to the right of the aortic arch. Axial CT scan show the arch passing from right to left and from anterior to posterior على شكل curve. وهذا هو superior vena cava to the right of the aortic arch. هنا التراكيا راح تكون posterior للarch والإزوفيغس. هنا نفس الشيء. فمن الليفل اللي احنا قلنا عليه هو راح يكون اللاند مارك اللي هو ليفل T4 للأورتيك arch راح نصعد للليفل اللي أعلى من عده اللي هو level of the branches of the aortic arch sectional above the aortic arch T3 level. Show the major aortic arch branches, left subclavian, left common carotid and brachiocephalic arteries. Also the brachiocephalic veins which seen anterior and lateral to the arteries. هذه هي the branches of the aortic arch, brachiocephalic artery, left common carotid artery, left subclavian artery ويبقى superior vena cava موجود بالرايت side وهذا هو left brachiocephalic vein passing from left to right. التراكيا والإسوفيغاس. Section below the aortic arch T5 level show the ascending and descending aorta with the main pulmonary artery seen dividing into right and left pulmonary arteries. Superior vena cava seen posterior lateral to the ascending aorta. هذا level T5. يعني هناك كان عندنا نشوف الاورتيك ارش بالليفل اللي قبله T4 فهنا تقريبا كلهن راح نشوفن يصير بهن ديفيجن. الاورتيك ارش راح نشوفه صار ascending aorta descending aorta والpulmonary trunk seen dividing into right and left pulmonary arteries والتراكيا همين راح تنقسم الى right and left main bronchus والسوبيريور فينا كافا يبقى موجود هنا نفس مكانه to the right. MRI. The MRI also is an accepted tool of cardiovascular evaluation, although it is largely a problem-solving tool rather than screening study because of difficulty in dealing with respiratory and cardiac motion. Indication: congenital heart disease, suspected intracardiac mass, valvular dysfunction, pericardial disease, aortic abnormality. هاي هنا نشوف axial section of the MRI, ascending aorta, descending aorta, main pulmonary artery, left pulmonary artery وهذا تقريبا T5 level يعني اللي نشوف ب division مالت pulmonary artery والبرونكس right main bronchus, left main bronchus, superior vena cava. هذا نفس الليفل تقريبا. CT angiography of the chest. Used to diagnose and treat cardiovascular diseases and conditions.
Contrast material is injected through a small catheter placed in a vein of the arm. The technologist will capture CT image while the contrast material flow through the blood vessel by an automatic injection pump at a specific rate. There are 4 main types: angiocardiography, coronary angiography, aortography, pulmonary angiography. This is the pulmonary angiography. We see the pulmonary arteries and veins. Situs inversus. Total transposition of abdominal and thoracic viscera, usually associated with dextrocardia, with 3 to 5% incidence of congenital heart disease. Most commonly, transposition of the great vessels. Of these patients, 80% have a right-sided aortic arch. Situs inversus with levocardia, اللي هو left-sided heart, 95% of patients have congenital heart disease. This is a PA view of the chest and upper abdomen. We see the heart shadow in the right side with the left hemidiaphragm is seen up higher than the left hemidiaphragm, higher than the right hemidiaphragm. وهنا الليفر shadow of the liver in the left will gas in the fundus of stomach in the right. فهذه هي situs inversus. Axial CT of patient with situs inversus. الأورtic arch اللي هناك هو normally كان arching from right to left and from anterior to posterior. هنا قاعد نشوف الارش قاعد يصير بالعكس from right to left. والسوبيريور فينا كافا اللي المفروض نشوفه بالرايت سايد قاعد نشوفه بالليفت. وهنا البلمونري ترانك همين قاعد نشوفه بالرايت سايد. وascending aorta هنا descending aorta كله يعني بعكس الاتجاه صاير. هذا الascending بالليفت سايد والdescending بالرايت سايد والسوبيريور فينا كافا بالليفت سايد. دكتور نبدي بالكويز؟ اي ماكو مشكلة. اوكي بابا. نختار من القلبية. براحتك استاذ قدامك. يلا دكتور حيدر. اي ascending aorta استاذ. ascending aorta. سمية. نعم أستاذ. بي. نعم أستاذ. بي. أستاذ هذا المين pulmonary trunk. excellent. مروة قاسم. نعم أستاذ. سي left main bronchus. excellent. مروة الثانية. ويانا مروة الأم القلبية الثانية غير مروة قاسم. مروة طارق اسمها أستاذ. مروة طارق. مروة طارق اسمها. وينها موجودة؟ زياد. أستاذ هذا الإيسوفيغس. الأوسوفيغس اكسلنت. دي الأوسوفيغس. بعد عندنا بالناصية وياك حيدر دكتورة شفاء. شفاء موجودة. شفاء. نعم أستاذ. وصلنا وين وصلنا احنا؟ الرايت pulmonary. right pulmonary. الرايت. right pulmonary artery. هذا هو لو برانش منه يعني برانش المين هذا. right pulmonary أي. اي. sub segment. اي بالضبط. sub segment of the right. بقت عندنا منو بالكارديولوجي؟ سمية حكت مو؟
عندنا أني بعد أستاذ. منو؟ نعم دكتور. نعم السلام أماني. عليكم. هلا أماني. نعم أستاذ. F. superior vena cava. اكسلنت. هاي superior vena cava. زين أماني ردت أسألك هذا هو شنو الفحص؟ هذا CT scan of the chest with IV contrast. لذلك احنا نشوف انه اول ما تبدي بالسوبيريور فينا كافا، باعتبار اكيد جاي يعني الكونتراست جايه من فبين كل يعني مبين من واحد من الارمات، العفو من الارمز، فلذلك هو كلش هاي يعني هاي الدنسيتي مالته اول ما يبدي بيها بالبدايه نشوفها. اكسلنت. اذا هذا هو بالحقيقه ارتيريال فيز، بس باقي الكونتراست ودينس بالسوبيريور فينا كافا، لانه عاده احنا الانجكشن نجرك بالارم بالفين. بعد نقدر نقول هذا CT pulmonary angiography. نقدر نقول صحيح. لا pulmonary angio لا ما يعني، ما هو هسه بعدنا احنا بالارتريال فيس. لا هو هذا البلمونري ارتري، هذا الكلاسيك CT pulmonary angiography. استاذ هذه ناخذه بالبولمونري امبوليزم. اي نعم هو اي بالضبط. اي زين. استاذ محمد كمل. يعني عزام موجود؟ عزام. اي نعم استاذ. اي عزام. نعم استاذ. اي ليفت كومن كاروتيد ارتري. ليفت كومن كاروتيد ارتري. زين. عماد بي. شلون استاذ؟ هذا ال left vertebral artery. left vertebral artery كله زين. هدى سي. نعم أستاذ. brachiocephalic trunk. brachiocephalic trunk. تمارة دي. نعم. right common carotid artery. right common carotid artery صحيح. أستاذ أكو هذا السؤال بالأخير. يلا من يجاوب هذا السؤال؟ اقدر اجاوب استاذ؟ نعم استاذ. يلا جاوب. اقدر اجاوب اني؟ اماني. اوكي. اجاوب اني استاذ؟ اجاوب اني؟ يلا خلي دكتوره اماني تجاوب. اوكي. اكو هنا عندنا وحده من النورمال فيريانت اللي نحكي عليها قبل شويه، اللي هو ان احنا نباوع انه الليفت كومن كاروتيد الاوريجين مالته صاير من المين العفو من الرايت بريكيوسيفاليك ارتري. تمام. اي بوفين ارش. شو يصيح ولا هذا؟ بوفاين ارش. بوفاين. يعني ما طالع النسبة مالته 2.5%. يسمونه هو اللي حسب ما حكيت الدكتوره بوفين ارش. صحيح. هذا البوفاين ارش مثل ما قلت لكم يطلع بس 2 برانشز من الايورتيك ارش، والليفت كمان كاروتيد يطلع من الرايت بريكيو بالضبط. هذا البوفاين لا تنسوا. نكمل هسه هذا تشيس اكس راي فرونتال فيو. نكمل ويا فرح زهير. نعم أستاذ. الأي عندنا الرايت مين برونكس. الرايت مين. اي بعد هو ممكن واحد السلوت هذا مال يعني الرايت سايد اوف ذا mediastinum تقريبا، ولا هو ما يبين ascending. اوكي. نعم أستاذ ممكن. زين. عندنا بي عماد حكي. احمد محمد جاسم. نعم استاذ. البي اتريال بوردر رايت سايد. رايت كاردياك سيلويت اللي منو يمثلها؟ الرايت اتريال. نعم استاذ. تمام. مو صحيح؟ زين. ابو بكر موفق. السي. نعم استاذ. هاي الفيرتبرا تي 1. الفيرتبرا تي 1. وممكن شنو؟ السباينس بروسيس. وممكن شنو؟ بما انه تشيست.
تريكيا؟ يعني تراكيا مثلا. ممكن تراكيا بالضبط. تمام. إذا تراكيا at the level of T1 مو صحيح، وياها التأشيرة صايرة على السباينال سبريسس. اكسلنت. حسين عبد الكريم وصلنا دي. نعم أستاذ الأورتيك آرش هذا. الارش اوف ذا ايورتا. اخير تأشيرة تمارة عبد الجبار. اي نعم أستاذ الليفت فنتريكولار بوردر. اي او الليفت كاردياك سيلويت اللي يمثلها الليفت فنتريكل او ذا هارت. مو صحيح؟ نعم. زين. هاي اكو بعد عندك دكتور لا فرقان؟ لا